Hello everyone, welcome to MMR Commerce Academy. నేను మీ డాక్టర్ ఎం మల్లారెడ్డి. In this video, we are going to learn about consignment stock and what are the expenses to be considered while valuing the consignment stock and what is the formula to be used for consignment stock. So we will also discuss one illustration problem and we will learn how to prepare the ledger accounts in the books of consignor and in the books of consignee with consignment stock. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ అంటే ఏమిటి, సో కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ను లెక్కించేటప్పుడు పరిగణించవలసిన అంశాలు ఏంటి అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ ఏంటి, తర్వాత కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ లెక్కించేటప్పుడు ఉపయోగించవలసినటువంటి ఫార్ములా ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేస్తాం. సో అదేవిధంగా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం తీసుకొని అంటే కన్సైన్మెంట్ స్టాక్తో ఉన్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్ను ఇందులో చూస్తాం. సో దాని ద్వారా లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఎలా తయారు చేయాలి అనేది క్లియర్గా ఈ వీడియోలో మనం చర్చిస్తాం. సో ఇప్పటి వరకు డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ ది నోటిఫికేషన్స్. నేను చేయబోయే వీడియోలకు సంబంధించి నోటిఫికేషన్ మీకు నేరుగా వస్తుంది. సో తద్వారా మీరు దీని ద్వారా కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలను మీరు నేర్చుకోవచ్చు. నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ ది టాపిక్. నౌ వాట్ డూ యూ మీన్ బై కన్సైన్మెంట్ స్టాక్? ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్. The stock which is left with the consignee at the end of accounting year or at the end of accounting period is called as consignment stock. So whatever the goods unsold with the consignee, they are called as consignment stock. Then how to value the consignment stock? So here the stock is valued. The consignment stock is valued at cost price or market price, whichever is less. So either cost price or market price, whichever is less, should be taken into consideration because according to the convention of conservatism, this principle should be followed. So the lesser amount will be considered for valuing the consignment stock. Then while valuing the consignment stock, so how to value the consignment stock we will discuss here. The consignment stock value includes only cost price and all the proportionate direct expenses and direct expenses paid by the consignor and consignee. So here one important thing is that most student feel that the consignment stock value means only cost price. So but it is not only the cost price, the proportionate direct expenses paid by the consignor and direct expenses paid by the consignee will also be considered for valuing the consignment stock. So dear friends, ఇక్కడ కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ మీన్స్ కన్సైనీ వద్ద అకౌంటింగ్ ఇయర్ ఎండింగ్లో, అకౌంటింగ్ పీరియడ్ ఎండింగ్లో ఏదైతే అమ్మకం కాకుండా మిగిలిన సరుకులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ అంటాం. ఈ విధంగా మిగిలిపోయిన సరుకులను ఖరీదు ధర కానీ అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ కానీ లేదా మార్కెట్ ప్రైస్ కానీ రెండింటిలో ఏది తక్కువగా ఉంటే ఆ ధర ప్రకారం మాత్రమే లెక్కించి చూపించాలి. సో ఇది కన్వెన్షన్ ఆఫ్ కన్జర్వేటిజం రూల్ ప్రకారం ఈ విధంగానే లెక్కించాలి. తర్వాత మరి కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? మరి కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ వాల్యూ అంటే ఈ స్టాక్ యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్తో పాటు కన్సైనర్ మరియు కన్సైనీ ఇద్దరు పేమెంట్ చేసినటువంటి డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో ప్రపోర్షనేట్ తగిన భాగాన్ని కూడా ఈ కాస్ట్ ప్రైస్కి యాడ్ చేసి మనం ఈ కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ వాల్యూను లెక్కించాలి. సో ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే consignment stock means not only cost price of the unsold goods but also the proportionate expenses paid by the consignor and consignee. అంటే ఖర్చుల్లో తగిన భాగాన్ని కూడా ఈ కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ వాల్యూకి యాడ్ చేస్తేనే మనకు కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ వాల్యూ అనేది తెలుస్తుంది. నౌ వాట్ ఆర్ ది ఎక్స్పెన్సెస్? సో హియర్ ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ consignment expenses can be divided into two categories. So they are direct expenses or non-recurring expenses, and the other category is indirect expenses or recurring expenses. Then what do you mean by direct expenses and what do you mean by indirect expenses? Now let us look at direct expenses or non-recurring expenses are those expenses which are incurred for moving the goods from consignor's premises to consignee's godown. So here whatever the expenses are paid for moving the goods from consignor to consignee godown,
they are treated as direct expenses. These expenses are paid only for one time, hence they are called as non-recurring expenses. Non-recurring means non-repetitive in nature. These expenses are paid only for one time. They are not repeatedly paid. Therefore, they are considered as non-recurring expenses. And these expenses should be considered while valuing the consignment stock. Why? Because expenses which are paid for one time, they will increase the value of goods. Therefore, while calculating the consignment stock value, these direct expenses must be considered. So that is the important. And what do you mean by indirect expenses? So here, the expenses which are incurred or which are paid after the goods reached the place of consignee or after the goods reached the consignee godown. So whatever the expenses are paid, they are considered as indirect expenses. Simply, the expenses incurred from consignee godown to till goods are sold in the market, then they are considered as indirect expenses. Since these expenses are paid repeatedly, therefore they are called as recurring expenses. Recurring means repetitive. So these expenses are repeatedly paid while selling the goods. Therefore they are called as recurring expenses. And the important thing is that most of the indirect expenses paid by the consignee are related to selling of goods. So therefore, these expenses will not increase the value of consignment stock. Therefore, while calculating the consignment stock value, these expenses should be avoided. Means should not be considered while valuing the consignment stock. సో డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్ టూ టైప్స్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇండైరెక్ట్. మరి డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ని ఇంకో రకంగా నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అని కూడా అంటాం మనం. మరి ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే, కన్సైనార్ ప్రెమిసెస్ నుండి గూడ్స్ కన్సైన్ యొక్క గోడౌన్ వద్దకు రీచ్ కావడానికి, అంటే రీచ్ అయ్యేంత వరకు ఏదైతే ఎక్స్పెన్సెస్ మనం పేమెంట్ చేస్తాం వాటిని డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటారు, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు. వీటినే నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే పునరావృతం కాని ఖర్చులని అంటారు. ఇవి సరుకు యొక్క ధరను పెంచుతాయి కాబట్టి, వాల్యూని పెంచుతాయి కాబట్టి మనం కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ వాల్యూని లెక్కించేటప్పుడు ఈ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. మరి ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే కన్సైన్ యొక్క గోడౌన్ నుండి ఆ సరుకులను అమ్మేంత వరకు ఏదైతే ఎక్స్పెన్సెస్ చెల్లిస్తారో ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ని మనం ఇండైరెక్ట్ పరోక్ష ఖర్చులు అంటారు. వీటినే పునరావృతం అయ్యే ఖర్చులు మీన్స్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. అంటే తిరిగి అంటే మళ్ళీ చెల్లించే ఖర్చులను మనం రికరింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అంటాం. ఈ మళ్ళీ చెల్లించే ఖర్చులు సరుకు యొక్క విలువను పెంచవు కాబట్టి ముగింపు సరుకు లెక్కించేటప్పుడు, అంటే కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ విలువ లెక్కించేటప్పుడు వీటిని పరిగణలోకి తీసుకోకూడదు. సో దట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెంట్. Now what are the examples of direct expenses and what are the examples of indirect expenses అనేది చూద్దాం. Now, so I have mentioned examples of consignment expenses paid by the consignor and consignee. In the first column, I have mentioned direct or non-recurring expenses paid by the consignor and consignee. So what are the examples? మరి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు లెక్కలో కనిపించినప్పుడు, ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏదైతే మీకు లెక్కలో కనిపిస్తావో అవి కన్సైనార్ పేమెంట్ చేసినా కన్సైనీ పేమెంట్ చేసినా వాటిని మీరు డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్గా మీరు కన్సిడర్ చేయాలి. చేసి ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ను క్లోజింగ్ స్టాక్, దట్ ఈస్ కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ను వాల్యూ చేసేటప్పుడు ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ను మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. దెన్ వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్? ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఫ్రైట్, నెక్స్ట్ ప్యాకింగ్, క్యారేజ్ ఆర్ కార్టేజ్, ద నెక్స్ట్ ఇన్సూరెన్స్, డాక్ డ్యూస్, లోడింగ్ అండ్ అన్లోడింగ్ చార్జెస్, ఇంపోర్ట్ ఆర్ కస్టమ్స్ డ్యూటీస్ and octroi. So octroi is the entry tax imposed by the local bodies. So ఇవన్నీ కూడా మనం డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ పేడ్ బై ది కన్సైనర్ అండ్ కన్సైనీ. సో వీటిని మాత్రం మనం కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ను లెక్కించేటప్పుడు పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. దెన్ వాట్ ఆర్ ది ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్? సో ఇండైరెక్ట్ ఆర్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ పేడ్ బై ది కన్సైనీ. సో నార్మల్గా ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అనేది మోస్ట్లీ పేడ్ బై ది కన్సైనీ ఓన్లీ. అందువల్ల కన్సైనీ పేమెంట్ చేసిన ఎక్స్పెన్సెస్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. సో అవి గోడౌన్ రెంట్, గోడౌన్ ఇన్సూరెన్స్,
salesman salary, salesman commission, next one advertisement, and the other expense is carriage on sales, అండ్ ఫైనల్ కన్సైనీ కమిషన్ కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకోకూడదు, ఎందుకంటే అది కూడా మనం ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ లాగానే పరిగణలోకి తీసుకుంటాం. సో ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్. మీకు డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఏదైతే ప్రాబ్లంలో కనబడితే వాటిని పరిగణలోకి తీసుకోండి. ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినవి ప్రాబ్లంలో కనిపించినప్పుడు వాటిని ఇగ్నోర్ చేయండి, అంటే పరిగణలోకి తీసుకోకూడదు. ఎప్పుడు పరిగణలోకి తీసుకోకూడదు? కేవలం కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ వాల్యూను లెక్కించేటప్పుడు మాత్రమే వీటిని పరిగణలోకి తీసుకోకూడదు. మరి కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో చూపించేటప్పుడు అన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్, వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఈస్ దట్ whenever details of the expenses are not given in the problem, then how to consider these expenses while valuing the consignment stock. మరి డీటెయిల్స్ కనుక ఇవ్వకుండా టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మాత్రమే ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఎలా కన్సిడర్ చేయాలనే దానికి ఇక్కడ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంది. when details of the expenses incurred are not given in the problem, then the expenses incurred by the consignor should be treated as direct expenses and should be considered while valuing the consignment stock. అంటే కన్సైనర్ యొక్క ఎక్స్పెన్సెస్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఇవ్వనప్పుడు కన్సైనర్ పేమెంట్ చేసిన ఎక్స్పెన్సెస్ని మనం డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ లాగా కన్సిడర్ చేసి క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు వాటిని పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. అంటే డీటెయిల్స్ లేకున్నప్పటికీ కన్సైనర్ యొక్క ఎక్స్పెన్సెస్ని మనం డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ లాగా ట్రీట్ చేసి క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ చేసేటప్పుడు కన్సిడర్ చేయాలి. మరి ఒకవేళ కన్సైన్ ఎక్స్పెన్స్ డీటెయిల్ ఇవ్వనప్పుడు దెన్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్డ్ బై ద కన్సైనీ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ షుడ్ బి ఇగ్నోర్డ్. ఒకవేళ కన్సైనీ పేమెంట్ చేసిన ఎక్స్పెన్సెస్ డీటెయిల్స్ లేనట్లయితే వాటిని ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ లాగా కన్సిడర్ చేసి మనం క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ, కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ వాల్యూను లెక్కించేటప్పుడు వదిలివేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ నోట్. అండ్ కమింగ్ టు ఫార్ములా. So while calculating the value of consignment stock, we will use a simple formula. That formula is take the goods sent on consignment, take the amount here in this column, and add consignor direct expenses and mention whatever the expenses given in the problem. For example, freight, package, cartage, and insurance. So whatever the expenses given in the problem, that should be mentioned here. And add consignee direct expenses, octroi. So most of the direct expenses paid by the consignees octroi. So these two expenses should be added to the goods sent on consignment. Then you will get the total value of the consignment goods. Ante goods sent on consignment value ki consignor direct expenses ni తీసుకోండి, కన్సైనీ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ తీసుకొని ఈ టోటల్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ని గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్కి యాడ్ చేయడం ద్వారా మీరు టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది కన్సైన్మెంట్ గూడ్స్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ మనం టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది కన్సైన్మెంట్ గూడ్స్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అలా చేయడానికి గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్కి ఇద్దరు పేమెంట్ చేసినటువంటి డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ని యాడ్ చేస్తే టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది కన్సైన్మెంట్ గూడ్స్ వస్తుంది. సో దీని టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది కన్సైన్మెంట్ గూడ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత యూజ్ ఎ సింపుల్ ఫార్ములా, దట్ ఈస్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు total value of the consignment goods into quantity of unsold goods, that is number of goods left with the consignee, by total quantity. So ikkada total value of consignment goods into quantity of unsold goods అంటే అమ్మకం కాకుండా మిగిలిపోయిన సరుకుల యొక్క పరిమాణం మీన్స్ నంబర్, ఎన్ని నంబర్ మిగిలిపోయినాయి అనేది ఆ నంబర్ వేయాలి. తర్వాత టోటల్ క్వాంటిటీ అంది, టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్, ఆ క్వాంటిటీ ఎంత అనేది మనం ఇక్కడ వేస్తే అప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది. నౌ సో దిస్ ఈజ్ ద వే హౌ టు వాల్యూ ది కన్సైన్మెంట్ స్టాక్. ఈ విధంగా ఈ ఫార్ములా పాటించడం ద్వారా మీరు సులభంగా కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ వాల్యూను ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. నౌ వీ విల్ లుక్ ఎట్ వన్ ఇల్లస్ట్రేషన్ విత్ కన్సైన్మెంట్ స్టాక్. దిస్ ప్రాబ్లమ్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది ఆర్పి త్రివేది బుక్, ఆర్పి త్రివేది ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ 2 book. So that problem is A of Ahmedabad sent 50 cases of goods to B of Bombay at rupees 200 per case. So ikkada A means consignor, B means consignee. So already one transaction is happened, so that is goods sent on consignment. First transaction is over. The next, expenses on consignment incurred by the consignor amounted to rupees 300.
means expenses paid by the consignor. So ikkada goods sent on consignment will be recorded on debit side of the consignment account, and expenses paid by the consignor will be recorded on the debit side of the consignment account. B worked as a Del Creditor agent. His ordinary commission was 5% and Del Creditor commission was 7.5%. So both the commissions are there. You can calculate the commission on sales at one time, or you can separately calculate ordinary commission, and then next you can calculate separately Del Creditor commission, and you can include both. Otherwise, at a time you can calculate 12.5%, that is 5 plus 7.5% on total sales. Then you will get the total commission. The next one, in due course, B sent account sales giving the following information. So normally in the account sales, the sales information will be mentioned, and what are the expenses incurred by the consignee will be mentioned, and consignee commission is given, and what are the leftover stock with the consignee, and what is the advance given by the consignee. So these are the various details given in the account sales. Then the first information in the account sales is sale proceeds of 40 cases rupees 11,000. So that is sales. Here goods sent on consignment is 50 cases, but consignee sold only 40 cases. So that means 10 cases are remaining with the consignee. These 10 cases are considered as consignment stock, that is closing stock. Coming to next aspect is stock of unsold goods on hand 10 cases. They have clearly given. Consignee's expenses amounted to rupees 120. Here consignee expenses details are not given. The total amount is given, that is 120 rupees. Consignee charged commission at agreed rates. So according to above rates, we have to calculate commission on sales. And a bank draft for rupees 8,000 was sent by B along with the account sales. So that is the advance sent in the form of bank draft. Show the necessary accounts in the books of A and B. We will also prepare ledger accounts in the books of B also. So ఇది ప్రాబ్లం, మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. ఇందులో అన్ని ట్రాన్సాక్షన్ మనం ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫై చేసాం. ఈ ప్రాబ్లంలో మనకు క్లోజింగ్ స్టాక్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే 50 కేసెస్ పంపిస్తే కన్సైనీ కేవలం 40 కేసెస్ మాత్రమే సేల్ చేయడం జరిగింది. ద రిమైనింగ్ కేసెస్ ఆర్ 10 కేసెస్. దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ కన్సైన్మెంట్ స్టాక్. నౌ లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. పైన ప్రాబ్లం కూడా మళ్ళీ రిపీట్ చేయడం జరిగింది ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. మనం ఏమేమి ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి పైన ప్రాబ్లం రిపీట్ చేస్తూ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. నౌ లెట్ us లుక్ ఎట్ ది లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఏ. A means here consignor. In the consignor books, normally we will prepare 4 accounts, 4 ledger accounts. The first one is consignment account. The second one is consignee's account. The third one is goods sent on consignment account. Fourth one is consignment stock account. Now let us look at the consignment account, that is Bombay consignment account. This is the account format. On the debit side, take particulars column and amount rupees column. On the credit side, take particulars column, amount rupees column. Now ప్రాబ్లంలో ఆల్రెడీ మనం గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ మనం ఐడెంటిఫై చేసాం. అది 50 కేసెస్ ఇంటూ 200 రూపీస్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డెడ్ ఆన్ ది డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ ది కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్. లైక్ టు గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ 50 కేసెస్ into at the rate of 200 per case is equal to 10,000 rupees. Coming to next one, consignor paid expenses of rupees 300. Consignor expenses will be recorded as to cash account, that is consignor expenses rupees 300 on debit side. The next one, B commission is given in the problem. So before that you write the sale proceeds. What is the sale proceeds? 40 cases sold for rupees 11,000. So that is sales. Sales is recorded on the credit side of the consignment account, like by B's account within the brackets sales, write the 11,000 rupees in the amounts column. Coming to consignee expenses. Consignee paid rupees 120 towards expenses, that is consignee's expenses. Consignor or consignee expenses are recorded on debit side.
So that is to B account expenses 120 rupees, and commission also given in the problem. So that is ordinary commission 5% and del credit commission is 7.5%. So here I have calculated commission at one go, that is 12.5% on 11,000 rupees. So to B account commission, so within the brackets I have mentioned that 11,000 sales into 5 plus 7.5%, that is 12.5% by 100 is equal to 1375 rupees towards commission. So all these amounts are mentioned on debit side because they are all expenses. Coming to closing stock, here closing stock is 10 cases. Then what is the value of 10 cases? Now we have to calculate. మనం 10 cases యొక్క వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దాన్ని నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూపించాను. Now let me show you. So this is the way of calculation of value of consignment stock. అంటే కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ యొక్క విలువను లెక్కించే విధానం. So now look at the process. First we have to take goods sent on consignment, that is 10,000 rupees. Add consignor direct expenses. ఇక్కడ కన్సైనర్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అనేది డీటెయిల్స్ ఇవ్వకుండా ఇచ్చారు. మనం ఇంతకుముందు పర్టికులర్ నోట్స్లో మనం డిస్కస్ చేసాం. వెన్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్ బై ది కన్సైనర్ నాట్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్, దెన్ దే షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. అంటే కన్సైనర్ పేమెంట్ చేసిన ఎక్స్పెన్సెస్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఇవ్వనప్పుడు వాటిని డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్గా కన్సిడర్ చేస్తూ మనం క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ చేసేటప్పుడు, అంటే కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ వాల్యూ చేసేటప్పుడు పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. So that's why we have taken consignor expenses 300 rupees here. Then consignee expenses ను కూడా ఇందులో డీటెయిల్స్ లేకుండా ఇచ్చారు. బట్ కన్సైనీ ఎక్స్పెన్సెస్ కనుక డీటెయిల్స్ ఇవ్వకుంటే వాటిని గా కన్సిడర్ చేస్తాం. వాటిని ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్గా కన్సిడర్ చేసాం కాబట్టి ఆ ఎక్స్పెన్స్ ఇక్కడ తీసుకోకూడదు. Therefore consignee direct expenses are nil. So now add 300 direct expenses to the goods sent on consignment. That is 10,000 plus 300 is equal to 10,300. That is the total value of the consignment goods. Now use the formula to find out the value of consignment goods. That is value of consignment stock is equal to total value of the consignment goods into quantity of unsold goods by total quantity. So here we have already calculated total value of the consignment goods, that is 10,300 into quantity of unsold goods is 10, total quantity is 50. Then you will get the value of consignment stock, that is 2060 rupees. 2060 rupees is the consignment stock value. Now we will mention 2060 rupees on credit side of the consignment account, that is by consignment stock 2060. Now let us find out the balance. Now it appears that highest amount is on credit side. First you have to make the total on credit side. You will get 13,060 rupees and record the same amount on debit side and deduct all the above amounts, so that you will get 1,265 rupees as the balance. When you get the balance on debit side, that should be treated as profit. So it should be recorded as to profit and loss account within the brackets profit. అంటే ఈ కన్సైన్మెంట్లో కన్సైనర్కి ఇక్కడ ప్రాఫిట్ రావడం జరిగింది. సో ఇది బ్యాలెన్స్ ఆన్ డెబిట్ సైడ్. డెబిట్ సైడ్ వచ్చిన బ్యాలెన్స్ మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్గా పరిగణలోకి తీసుకుంటాం. నౌ దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్. ఇక కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ తర్వాత కన్సైనర్ బుక్స్లో తయారు చేసే నెక్స్ట్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఏంటంటే కన్సైనీస్ అకౌంట్ అండ్ గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్. వన్ మోర్ అకౌంట్ ఈస్ కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ అకౌంట్. ఇక కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ప్రిపరేషన్ అయిపోయిందంటే ఈ కన్సైనీ అకౌంట్ కానీ గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ కానీ ప్రిపేర్ చేయడం అనేది చాలా సులభం. నౌ లెట్ us look at the consignees account, that is B account. In consignees account we will record sales on debit side, and on credit side three important transaction will be recorded. First one is advance, that is advance given by the consignee. The second aspect is consignee expenses. The third one is consignee commission. So the leftover amount will be the balance. Now let us look at on debit side to consignment account sales, that is 11,000 rupees. On credit side, first you have to write advance. The advance was given by the consignee to the consignor in the form of bank draft. Therefore write by bank account. Within the brackets write advance
that is 8,000 rupees. Then next, by consignment account consignee expenses 120 rupees. By consignment account consignee commission 1375. ఈ రెండు ఆస్పెక్ట్స్ కూడా మనం కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో డెబిట్ వైపు ఉంటాయి, అక్కడి నుండి ఈ కన్సైనీ అకౌంట్ క్రెడిట్ వైపుకి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. దెన్ నెక్స్ట్, నౌ లెట్ us find out the balance. Now highest amount is appearing on the debit side, so that is 11,000. 11,000 should be recorded on credit side also. Now let us deduct the above figures, that is 8,120, 1375 should be deducted from 11,000. The resulting figure is 1,505 rupees, that is by balance carried on. సో ఇక్కడ కన్సైనీ చివరిగా ఫైనల్ పేమెంట్ అనేది ఎలా చేశాడు అనేది లెక్కలో ఇవ్వడం జరగలేదు, కాబట్టి అలా ఇవ్వనప్పుడు మనం బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అని మాత్రమే రాస్తాం. ఒకవేళ పేమెంట్ కనుక జరిగినట్లయితే అది క్యాష్ రూపంలో జరిగితే బై క్యాష్ అకౌంట్, డ్రాఫ్ట్ రూపంలో జరిగితే బై బ్యాంక్ అకౌంట్, ఒకవేళ బిల్స్ రిసీవబుల్ రూపంలో పేమెంట్ అయినట్లయితే బై బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ అని రాయాలి. బట్ ఇక్కడ ఏది క్లియర్గా ఇవ్వకపోవడం వల్ల మనం బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అని మెన్షన్ చేయాలి. అంటే ఇంకా కన్సైన్ నుంచి రావాల్సిన అమౌంట్ సెటిల్మెంట్ కాలేదు అని ఈ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ వల్ల మనకు తెలుస్తుంది. Now let us look at the goods sent on consignment account. This is one more important ledger account prepared in the books of consignor. Goods sent on consignment అకౌంట్లో మనం నార్మల్గా క్రెడిట్ వైపు రాస్తాం. సో దట్ ఈస్ బై కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ 10,000 rupees. This 10,000 rupees goods sent on consignment will be transferred to trading account. So on credit side by consignment account 10,000, make it total and mention on the debit side, and on debit side the 10,000 amount will be transferred to trading account. So that should be recorded as to trading account. So this is the way of preparation of goods sent on consignment account. And one more account is left in the books of consignor, that is consignment stock account. ఈ కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ అకౌంట్ అనేది ఎప్పుడైతే ప్రాబ్లంలో కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే తయారు చేయాలి. సో ఇన్ కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ అకౌంట్ ఆన్ డెబిట్ సైడ్ వీ విల్ రైట్ టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్, దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ ఈస్ 2,060 rupees. That should be recorded. And find out the balance. So 2,060 rupees, that should be recorded on credit side and write by balance carried down, that is 2,060 rupees is the balance. So this closing stock will become opening stock for the next year, therefore that should be brought down, that is to balance brought down 2,060 rupees. ఇప్పటి వరకు మనం కన్సైనర్ బుక్స్లో తయారు చేయాల్సినటువంటి అకౌంట్స్ అంటే కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఎలా తయారు చేయాలో చూసాం, తర్వాత కన్సైనీ అకౌంట్ ఎలా తయారు చేయాలో చూసాం. నెక్స్ట్ వన్ గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ కూడా ఎలా చేయాలనేది డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఇక ఫైనల్ అకౌంట్ కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ అకౌంట్ కూడా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలనేది చూసాం. ఇక ఫైనల్గా మనం కన్సైనీ అకౌంట్స్ అంటే కన్సైనీ బుక్స్లో కూడా లెడ్జర్ అకౌంట్స్ మనం తయారు చేయాలి. సో దట్ ఈస్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బి, దట్ ఈస్ కన్సైనీ. మరి కన్సైనీ బుక్స్లో తయారు చేసే ఓన్లీ వన్ అకౌంట్, దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కన్సైనర్ అకౌంట్. అంటే కన్సైనీ బుక్స్లో తయారు చేసే ఏకైక ఖాతా ఏంటంటే కన్సైనర్ అకౌంట్. Here who is the consignor here in this problem? A is the consignor, A consignor account. ఇక కన్సైనర్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ 3 important items will be recorded. They are first advance, then next consignee expenses, then next consignee commission. On credit side we will record consignee sales. So now let us look at on debit side. First one is to bank account, advance given by the consignee in the form of bank draft. Therefore to bank account advance rupees 8,000. The next transaction is to cash account, expenses paid by the consignee 120 rupees. And the next one is to commission account, commission to be given to consignee, that is 1,375 rupees. And coming to credit side, on credit side we will record sales made by the consignee. Here in this problem the sales amount is 11,000 rupees, that is by cash account within the bracket sales, and the amount is 11,000 rupees. Now let us find out the balance. First make the total on credit side, that is 11,000 rupees. Record on debit side, that is 11,000 rupees. From 11,000 whatever the amounts are recorded on debit side should be deducted.
So when you deduct all the above figures, then you will get the balance figure, that is 1505 rupees. So that is recorded as to balance carried down. Still the final amount was not settled by the consignee. So this account shows that consignee should pay 1505 rupees to consignor in future because the final amount was not yet cleared. సో ఇది మనం కన్సైనర్ అకౌంట్ అంటే కన్సైనీ బుక్స్లో కన్సైనర్ అకౌంట్ ఎలా తయారు చేయడం అనేది దీని ద్వారా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ అంటే కన్సైన్మెంట్ స్టాక్తో ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ యొక్క వాల్యూను ఎలా లెక్కించాలి, లెక్కించేటప్పుడు ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ని మనం కన్సిడర్ చేయాలనేది ఈ వీడియోలో మనం క్లియర్గా చర్చించడం జరిగింది. అదేవిధంగా కన్సైన్మెంట్ స్టాక్తో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లంను ఎలా తయారు చేయాలి అంటే సొల్యూషన్ ఎలా తయారు చేయాలి, మీన్స్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఎలా తయారు చేయాలనేది కన్సైనర్ బుక్స్లో మరియు కన్సైనీ బుక్స్లో క్లియర్గా మనం చర్చించడం జరిగింది. ఐ థింక్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఇంకా ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం అంటే అర్థం కాని చోటులో మీరు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి, నేను క్లారిఫై చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. సో ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో ప్లీజ్ లైక్ ఇట్ అండ్ ట్రై టు షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. సో ముందు చేసే వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా రాబోతూ ఉంటాయి కాబట్టి కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.